Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng sử dụng tiền mặt trên tổng các phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Xoay quanh mục tiêu này thì nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam sẽ phải thực hiện nhiều giải pháp hơn nữa để thúc đẩy việc sử dụng thanh toán bằng thẻ. Trong đó, vấn đề cần xem trọng và ưu tiên hàng đầu là việc giáo dục những kiến thức về tài chính cho người dân. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Sean Preston, Giám đốc Visa tại Việt Nam, Campuchia và Lào để làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trao đổi của Fbnc. Thưa ông, theo quan điểm của ông thì an ninh mạng hay nói cách khác là vấn đề lòng tin của người dân có phải là một trong những cái yếu tố quan trọng khiến cho cái việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam vẫn chưa phát triển như kỳ vọng hay không? Hay là còn những cái yếu tố, những cái lý do nào khác ngoài cái vấn đề này ạ? Yes, xin chào and thank you. So with trust and security do play an important role in the growth of payments, and I think the biggest challenge in Vietnam is not so much trust and security, it's around education. And so one of our key strategies in this market is to invest in education for consumers and for merchants, and also for banks as well, to help them to help their clients. And once the education is around there in terms of how to protect your payment information and how to use payments safely, and to understand that electronic payments are much safer than cash, then people really start to adapt electronic transactions. Như ông đã biết thì cái đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2020 thì 90% giao dịch sẽ được thực hiện bằng thẻ. Đây có phải là một cái mục tiêu khó thực hiện hay không, và theo ông để thực hiện được điều đó thì chúng ta cần phải làm gì? I think it's a very ambitious target, but definitely achievable, providing we all as an industry focus on growing transactions. In terms of how would Visa contribute to doing that? I think we've got probably three key strategies to supporting the government's ambition to increase electronic transactions. So the first focus is about increasing the number of acceptance points that Visa cards and payments can be accepted, and that's very important, particularly in some of the second-tier cities or in some of the rural areas where we need to get more electronic payments spread throughout the country and not just in the main cities. And the second area is around the investment in technology. So making which the investment in technology can help make payments more accessible to more people and can make the transactions more cost effective for people. And lastly, education. So education of banks, of merchants and of the end consumer. So education around the security, but also how to use electronic transactions to make their life more convenient and safe. Về cụ thể thì ngành thanh toán thì sẽ có những cái cơ hội cũng như là những cái thách thức như thế nào trước những cái thay đổi đó hả? In terms of embracing for all e-commerce, e-payment companies, I think it's about embracing where the opportunities, like taking the right types of technology and applying those to the market to meet the market needs. So really drilling down to what consumers need and fulfilling those needs with the right types of technology. The good news is that there's a lot of new players in the space. It's creating a lot of competition, and competition is really good for innovation and is also really good for growth when it comes to payment. Vậy thưa ông dự đoán là trong tương lai thì những cái xu thế thanh toán không dùng tiền mặt nào sẽ được người tiêu dùng ưa chuộng ạ? Okay, well, I think the first trend is we'll continue to see the strong growth in electronic payments, and then what will be driving that is we'll see a proliferation of different types of payments coming in the future, which is really exciting. So today we have we have card-based transactions, and then this year we'll see contactless transactions where we're just tapping the card on the machine,
We're also seeing some banks working on technology where we can use phones for contactless transactions. We already see the seamless transactions in the way that Uber or Grab might do their transactions, where we just literally walk out of the taxi and the payment's made through the phone. We're already seeing a lot of transactions being done online through mobile websites and transactions, and we're also seeing more QR code type transactions using the phone for QR code. So Visa's investing and implementing M-Visa. And Vietnam's one of 10 countries around the world where we're implementing Visa's QR code payment technology in Vietnam this year. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trao đổi của FBnc ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn em.